Hello everyone. Today we are going to continue our topic of chapter, that is human health and diseases. In last lecture we discussed the term health, then immunity, antigen, antibodies, and the types of immunity. Okay. So immune system, which shows the immunity, that is the resistance against the pathogens or viruses or any foreign substances. So this immunity is divided into two parts. The first is innate or inborn or natural or heredity or non-specific immunity. की जी इनबॉर्न आहे, इनेट आहे, जन्मजात आहे, अनुवंशिकतेने मिळालेली आहे. तर हे आपण लास्ट लेक्चरला, मागच्या लेक्चरला आपण सगळं बघितलं. त्याचे बॅरियर्स आहेत वेगवेगळे. फॉर एक्झाम्पल स्किन, म्युकस मेम्ब्रेन, हे सगळे आपण डिस्कस केलेले. सेकंड जो आहे, second type is acquired immunity, or it is also called as adaptive immunity. Acquired or adaptive. So it is acquired during the life. So it is not inborn or innate. जन्मात नाहीये. ड्युरिंग लाईफ मध्ये आपण नंतर मिळवत असतो, म्हणून तिला acquired immunity असं म्हणतात. सो इट इज नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक नाहीये, इट इज नॉन स्पेसिफिक. सो हे पण आपण बघितलं. So it has some unique features, unique special features which is not seen in first one, that is innate immunity. Innate immunity मध्ये नसणारे जे unique features आहेत ते ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. So these are unique characters or features of the acquired immunity. So first is specificity and second is diversity. So दोन पॉइंट जे आपण मागच्या लेक्चरला डिस्कस केले आहेत. What is specificity? It can produce specific antibodies or T lymphocytes against the particular antigen or pathogen. So acquired immunity produces antibodies or T lymphocytes for phagocytosis against specific antigens. प्रत्येक पॅथोजन्स वेगवेगळे असतात आणि प्रत्येकासाठी वेगळे अँटीबॉडीज तयार करणं, that is a unique feature of acquired immunity. Then second is diversity. So वेगवेगळे अँटीबॉडीज तयार करायचे म्हणजे पहिल्यांदा काय करावं लागणार आहे इम्युन सिस्टमला? इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द अँटीजेन्स. सो दिस कॅपॅसिटी ऑफ recognition is very vast. Or vast varieties of pathogens are recognized by the acquired immunity. Acquired immunity ही खूप प्रकारच्या वास्ट व्हरायटीचे जे पॅथोजन्स आहेत त्या सगळ्यांना रिकॉग्नाइज करू शकते आणि त्यांच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज करू शकते. सो दॅट इज द डायव्हर्सिटी. देन थर्ड युनिक फीचर और थर्ड कॅरेक्टर ऑफ acquired immunity is discrimination between self and non-self. So here we are, आपण इथे होतो का? Discrimination, that is differentiation between self and non-self. So what is self and non-self? Self, that is own body cells, आपले स्वतःचे body cells, and non-self, that is foreign substances like all the antigen. सगळे antigens, ते antigens आपण बघितले. what is antigens? Any foreign substances. बाकीचे जे आपले नसलेले, जे बाहेर आतमध्ये येणारे जे आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण? antigens. So these antigens are non-self, कारण foreign आहे. And self चा अर्थ काय? our own body cells. So acquired immunity has or it is capable to discriminate or differentiate between self and non-self. बाहेरचे कोण आहेत म्हणजेच non-self कोण आहेत म्हणजेच अँटीजेन्स कोण आहेत, पॅथोजन्स कोण आहेत, हे इम्युन सिस्टीमला ओळखता येतं आणि त्यामुळे ती काय करू शकते? इट प्रोड्युसेस specific antibodies against these antigen. हे स्वतःचे जर बॉडी सेल्स असतील म्हणजे जर सेल्फ असतील तर ह्या स्वतःच्या बॉडी सेल्सच्या अगेन्स्ट इम्युन सिस्टीम कधीच अँटीबॉडीज तयार करत नसते. सो दॅट इज इट हॅज केपेबल टू discriminate or differentiate between self and non-self. Self म्हणजेच काय? our own body cells, and non-self, that is foreign substances
which includes all the antigens. तर ह्याच्याच अगेन्स्ट अँटीबॉडीज करते. सेल्फ म्हणजे आपल्या स्वतःच्या बॉडी सेल्सच्या अगेन्स्ट इम्युन सिस्टीम कधीच कुठली ऍक्शन घेत नसते. द नेक्स्ट मेमरी. व्हॉट इज मेमरी? दिस मेमरी बघा आता मुलांनो, when the immune system encounters a specific foreign agent for the first time. जेव्हा इम्युन सिस्टीम फर्स्ट टाइम पहिल्यांदाच एखाद्या पॅथोजनचं एन्काउंटर करते तेव्हा ती काय करणार आहे? इट जनरेट्स immune response. That is production of antibodies against that pathogen, and this is called as a first encounter. तर आपण first encounter असं म्हणतो. So this the memory of this first encounter retains in immune system. So there are some special cells that is called as memory cells, which are the cells of immunity. So due to these cells, the memory of first encounter is retained in immune system. And जेव्हा when this is called as first encounter, the immune system retain the memory of the first encounter. ही memory कशी असते? As a result, a second encounter with same pathogen brings about quicker and stronger immune response. Memory जेव्हा second encounter म्हणजे with same pathogen, तेच pathogen जेव्हा परत इन्फेक्ट होतील आपल्या बॉडीला, तेव्हा मेमरी असल्यामुळे काय होणार आहे? सेकंड एन्काउंटर is much quicker and stronger as compared to first encounter. First encounter ला इम्युन सिस्टीमला पॅथोजनला रिकॉग्नाइज करण्यासाठी वेळ जातो. आधी रिकॉग्नाइज करायचं, मग अँटीबॉडीज तयार करायच्या, मग त्यांचं एन्काउंटर करायचं आणि ह्याला वेळ लागतो. इट टेक्स टाइम फॉर फर्स्ट एन्काउंटर, बट due to retention of memory, the second encounter is quicker and stronger. कारण मेमरी आहे, परत रिकॉग्नाइज करण्याची गरज नाही, कारण ऑलरेडी त्यांना माहिती आहे हे कोण आहे. सो द टाइम जो आहे, जो वेळ आहे तो वाचतो. therefore second encounter is quicker and stronger. So retention of memory is the unique character of acquired immunity. So these are the four unique features or characters which shows by this acquired immunity. So that is the memory. Memory जी आहे ही संपूर्ण लाइफ स्पॅन साठी असते, थ्रू आउट द लाइफ. So it retained throughout the life. That is the memory of first encounter. So these are the four characters which is shown by this acquired immunity. The next is types of acquired immunity. So acquired immunity divides into two types. It divides into two main types. The first is active acquired immunity, and second is passive acquired immunity. Active acquired immunity and passive acquired immunity. So this acquired immunity divides into two types. Okay. So what is active acquired immunity? Active म्हणजे काय? So in this type of immunity, here there is a production of antibodies by the immune system. Immune system ही antibodies प्रोडक्शन करत असते. Obviously आपल्याला माहिती आहे antibodies कधी तयार होतात? It is in response to antigen. Okay. When any foreign substance, that is antigens, infects the body, the immune system gets stimulated and it produces the antibodies. So here in active acquired immunity, the antigens infect the body
and in response the immunity produced antibodies, that is active acquired immunity. समजलं का तुम्हाला? ऍक्टिव्ह म्हणजे काय? इम्युनिटी किंवा इम्युन सिस्टीम स्वतः अँटीबॉडीज तयार करत असते कुणाच्या अगेन्स्ट अँटीजन्सच्या. म्हणजे अँटीजन्स जेव्हा इन्फेक्शन होत असतं, पॅथोजन्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा मायक्रोब्स आत येतात बॉडीमध्ये, तर आत आल्यानंतर रिकॉग्नाइज करून इम्युन सिस्टीम काय करणार आहे? अँटीबॉडीज तयार करते. अशी जी इम्युनिटी आहे तिला आपण म्हणतो ऍक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. ओके. देन सेकंड, पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. In this type of immunity, the antigens are introduced into the body. That is called as passive acquired immunity. आता इथं काय आहे म्हणून जरी अँटीजेन्स आतमध्ये आले तरी जे इम्युन सिस्टीम आहे ती स्वतः इथं अँटीबॉडीज तयार करत नसते. सो द अँटीबॉडीज आर रेडीमेड अँटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. रेडीमेड जे ऑलरेडी रेडीमेड आहे, जे ऑलरेडी अँटीबॉडीज तयार आहेत त्याच इथं इंट्रोड्यूस केलेल्या जातात. सो द सेल्स ऑफ इम्युनिटी नेवर प्रोड्यूस द अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज इथं तयार केल्या जात नाही. कोण तयार करत नाही? इम्युन सिस्टीम. मग इथं अँटीबॉडीज कुठून येणार? तर ह्याच्या अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्या रेडीमेड इंट्रोड्यूस केल्या जातात. तर रेडीमेड आहे म्हणजे इथं the cells of the immunity do not take part in production of antibodies. समजलं का? इथं काय होणार आहे? ऍक्टिव्ह मध्ये इम्युन सिस्टीम तयार करत असते अँटीबॉडीज, पण ह्या पॅसिव्ह मध्ये इम्युन सिस्टीम अँटीबॉडीज तयार करत नाही. तर इथं रेडीमेड अँटीबॉडीज इंट्रोड्यूस होत असतात. रेडीमेड अँटीबॉडीज शरीरामध्ये येत असतात. ह्याला पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हणतो. परत आपण बघणार आहोत त्याचे सबटाइप्स आहेत. So first we will discuss the active acquired immunity. Okay. So again divides into two types. That is first natural active acquired immunity, and the second is artificial active acquired immunity. So active acquired immunity divides into two types. First is natural active acquired immunity, and second artificial active acquired immunity. Natural and active. So what is natural active acquired immunity? In this type, this immunity is developed after entry of pathogens, that is infection in the body naturally. It is long lasting. The naturally infection होतं आणि immune system त्याच्या against antibodies तयार करते. ह्याला म्हणतो आपण natural acquired active immunity. So naturally होणार आहे. जसे बाकीचे इन्फेक्शन आपल्याला नॅचरली होत असतं तसं हे इन्फेक्शन होतं आणि त्याच्या अगेन्स्ट काय होणार आहे? In response this infection, immunity produces antibodies. That is called as natural active acquired immunity. So example काय व्हायचं? It is long lasting म्हणजे ही पूर्ण लाईफ टाइम साठी असू शकते किंवा असते. फॉर एक्झाम्पल, पर्सन who has recovered from attack of measles developed natural acquired active immunity to measles for the lifetime. So what is measles? measles आपण मराठीतून गोवर म्हणतो. गोवर किंवा चिकन पॉक्स आहे, कांजण्या. तर ह्याचं एकदा इन्फेक्शन झालं की त्या इन्फेक्शनमुळं लाईफ टाइमची इम्युनिटी आपल्याला मिळत असते. म्हणजे परत आपल्याला दिसतं की हे परत इन्फेक्शन होत नाही आपल्याला, पण ऍक्च्युअली इन्फेक्शन होत असतं. पण ड्यू टू द मेमरी आपली इम्युन सिस्टीम त्यांचं लगेच एन्काउंटर करते की आपल्याला कुठलेही सिम्पटम्स दिसत नाही. सिम्पटम्स दिसत नाही याचा अर्थ आपल्याला इन्फेक्शन होत नाही असं नाही. इन्फेक्शन होत असतं पण मेमरी रिटेन असल्यामुळं इम्युन सिस्टीमला कुठलाही वेळ लागत नाही आणि हे पॅथोजन्स आतमध्ये आले की त्याचं एन्काउंटर करते इम्युनिटी. सो हे जे मिझल्स किंवा चिकन पॉक्स, गोवर, कांजण्या ज्या आहेत त्यांचं एकदा इन्फेक्शन झालं नॅचरली की त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार केले जातात बाय द इम्युनिटी, अँड दिस इम्युनिटी इज लॉंग लास्टिंग और इट इज फॉर द लाईफ टाइम.
So that is the example of natural active acquired immunity. ओके, सो नॅचरली इन्फेक्शन होणार आहे. नॅचरली इन्फेक्शन झाल्यानंतर इम्युनिटी काय करते, अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करून त्यांचं एन्काउंटर करत असते. सो दॅट इज त्याला काय म्हणतो आपण, नॅचरल इम्युनिटी, अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. फॉर एक्झाम्पल मिझल्स बघितलं आपण, मिझल्स ऑर चिकन पॉक्स. देन सेकंड इज आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. सो व्हॉट इज आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल ही नॅचरल आहे. सो इट इन्क्लूड्स वॅक्सिनेशन. सो ते वॅक्सिन इंजेक्ट केलं जातं किंवा वॅक्सिन दिलं जातं आणि वॅक्सिनमुळे काय होणार आहे, इम्युन सिस्टीम स्टिम्युलेट होते अँड इट प्रोड्युसेस अँटीबॉडीज. ओके, सो नॅचरल नाही आहे वॅक्सिन, ऑब्विसली नॅचरल नाही आहे. वॅक्सिन आपण देत असतो. सो नॅचरल आहे का नाही. सो व्हॉट इज वॅक्सिन? ऍक्च्युअली वॅक्सिन काय आहे मुलांना? वॅक्सिन कंटेन्स डीऍक्टिव्हेटेड पॅथोजन्स. फॉर एक्झाम्पल जर आपण पोलिओचं वॅक्सिन घेतलं तर पोलिओच्या वॅक्सिन मध्ये काय, पोलिओचेच व्हायरस आहेत पण ते डीऍक्टिव्हेटेड, दीज आर नॉन फंक्शनल. असे डीऍक्टिव्हेटेड नॉन फंक्शनल पॅथोजन्स रिलीज करणं, इंट्रोड्यूस करणं विदिन द बॉडी, त्यालाच आपण वॅक्सिन असं म्हणतो. सो काय होणार आहे वॅक्सिनमुळे? ड्यू टू दिस वॅक्सिन द इम्युन सिस्टीम गेट स्टिम्युलेटेड अँड इट प्रोड्युसेस अँटीबॉडीज. ती अँटीबॉडीज करणार त्यांच्या अगेन्स्ट. आपल्याला माहिती आहे मेमरी सेल्स आहेत, मेमरी रिटेन राहणार आहे. सो मेमरी जनरेट होणार आहे इम्युन सिस्टीम मध्ये आणि जेव्हा खरंच नॅचरली इन्फेक्शन होईल पोलिओचं किंवा कुठल्याही आजाराचं, तेव्हा कुठलाही सेकंड एन्काउंटर असणार आहे ते, कारण फर्स्ट एन्काउंटर कुठलं आहे, वॅक्सिन. सो ड्युरिंग सेकंड एन्काउंटर द रिस्पॉन्स इज व्हेरी क्विक अँड स्ट्रॉंग. रिस्पॉन्स कसा असणार इम्युन सिस्टमचा, क्विकर अँड स्ट्रॉंगर. तर त्याच्यासाठी आपण वॅक्सिन घेत असतो. आता जे आपण वॅक्सिन घेतो कोविड-19 किंवा कोरोनासाठी, तर त्या वॅक्सिनमध्ये फॉर एक्झाम्पल कोवॅक्सिन जे आहे त्याच्यात काय डीऍक्टिव्हेटेड कोरोना व्हायरसेस आहेत. कोविशिल्ड मध्ये पण काय कोरोना व्हायरसेस पार्टिकल्स आहेत. तर त्याचा आपण घेत असतो. कशासाठी? द पर्पज काय, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ वॅक्सिनेशन? टू स्टिम्युलेट आवर इम्युन सिस्टीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी इम्युन सिस्टीमला आपण स्टिम्युलेट करत असतो विथ द हेल्प ऑफ वॅक्सिन. सो वॅक्सिन इज अ आर्टिफिशियल, आपण तयार केलेले आहेत जे डीऍक्टिव्हेटेड आहे. त्या व्हायरसला आपण नॉन फंक्शनल डीऍक्टिव्हेट करतो आणि मग आपण घेतो. तर पर्पज काय आहे त्याचं? फक्त स्टिम्युलेशन ऑफ इम्युन सिस्टीम. आर्टिफिशियल आहे ते वॅक्सिन, पण इम्युन सिस्टीम याच्यामध्ये स्टिम्युलेट होते आणि अँटीबॉडी स्वतः तयार करत असते. म्हणून ही ऍक्टिव्ह आहे पण नॅचरल नाही आहे, ते आपण तयार केले म्हणून आर्टिफिशियल आहे. सो दॅट इज आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. हियर द इन्फेक्शन इज नॅचरल अँड हियर द इन्फेक्शन हे नॅचरल नाही, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वॅक्सिन which is inactivated or non-functional pathogens. So that is the artificial. पण दोन्हीमध्ये similarities काय आहे? In both conditions the immunity gets stimulated and it produces antibodies. दोघांमध्ये पण immunity चे सेल्स जे आहेत ते स्वतः अँटीबॉडीज तयार करत असतात. म्हणूनच याला काय म्हटलं आपण, ऍक्टिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. ऍक्टिव्ह आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द acquired immunity, first type of acquired immunity. Then second is passive. So here the cells of the immune system do not produce antibodies. हे immune system जे आहे ते स्टिम्युलेट होत नाही आणि स्टिम्युलेट न झाल्यामुळे इथे ती स्वतः अँटीबॉडीज तयार करत नसते. मग येतात कुठून अँटीबॉडीज? So these antibodies are released or introduced ready-made. Ready-made antibodies are introduced within the body. So the cells of immune system do not produces any type of antibodies. स्वतः ते तयार करत नाही, कारण ह्याच्यामध्ये आपण म्हणण्यापेक्षा नॅचरली पण इंट्रोड्यूस्ड होत असतो. Ready-made antibodies are introduced within the body. That is called as passive acquired immunity. पॅसिव्ह आहे म्हणजे तिथे काय, देयर इज नो स्टिम्युलेशन ऑफ इम्युन सिस्टीम अँड देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज बाय इम्युन सिस्टीम. सो दॅट इज पॅसिव्ह. इट इज ऑल्सो डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स.
इतर दोन टाइप्स मध्ये डिवाइड झाले. अगेन natural passive acquired immunity and artificial passive acquired immunity. So these are the two types of passive acquired immunity, where the cells of immunity do not take part in the production of antibodies. Okay, so first बघू आपण natural. In natural passive acquired immunity, for example, जर आपण बघितलं before birth the maternal antibodies are introduced into fetus through placenta, that is called as transplantation. Maternal and before birth आहे, remember, जन्माच्या आधी, before birth. So before birth maternal antibodies, the antibodies from mother is enter or introduced in fetus through placenta. Placenta through ह्या mother कडून fetus कडे जात असतात antibody before birth. That is called as transplantation, transfer of the antibodies. मतलब मदर कडून fetus मध्ये गेल्या म्हणजे fetus ची जी immune system आहे ती कुठल्याही प्रकारे स्टिम्युलेट होत नाहीये, ती कुठलेही अँटीबॉडीज तयार करत नाहीये. तर ह्या ज्या अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्या रेडीमेड आल्या कुठून, फ्रॉम मदर. सो मॅटर्नल अँटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन फिटस थ्रू प्लासेंटा बिफोर बर्थ. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल passive acquired immunity before birth. And after birth the maternal antibodies again transfer to the newborn, that is infants, newborn infants, that is navjat बाळ छोटी, after birth. So again काय होणार इथे, the antibodies from mother enter or introduce to infant or newborn through the colostrum. So what is colostrum? First is placenta through the placenta and before birth, and after birth through colostrum. So what is colostrum? Colostrum is the first milk of the mother. In first few days, milk of the mother is called as colostrum, which is rich in antibodies. त्याच्यामध्ये भरपूर antibodies असतात आणि ह्या मिल्क थ्रू, या कोलोस्ट्रम थ्रू ह्या अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्या आईकडून बाळाकडे पास होत असतात थ्रू द कोलोस्ट्रम. सो दॅट इज द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. बिफोर बर्थ फ्रॉम मॅटर्नल ब्लड टू फिटस through placenta, that is called as transplantation. And after birth from mother to infant through colostrum. So colostrum is the first milk of mother, and it is continue throughout the breastfeeding period. जेवढा असेल तेवढ्या पिरियड पर्यंत हे जे ट्रान्सफर आहे फ्रॉम मदर टू इन्फंट हे होत असतो. सो बोथ transplantal and the transfer through colostrum or milk is short-lived. हे short-lived immunity आहे. जसं आपण इकडे ऍक्टिव्ह बघितलं तर ही नॅचरल जी आहे ती लॉंग लास्टिंग आहे. इट मे बी थ्रू आउट द लाईफ, पूर्ण आयुष्यासाठी ही आपल्याला मिळत असते. कुठली? नॅचरल, नॅचरल ऍक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. इट इज फॉर लाईफ टाईम. आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी इज फॉर टेम्पररी और मे बी इट इज फॉर लाईफ टाईम. लाईफ टाईम असू शकते किंवा टेम्पररी पण असू शकते. कुठली? आर्टिफिशियल. पण नॅचरल फॉर लाईफ टाईम. बट द पॅसिव्ह वन्स आर फॉर शॉर्ट टाईम. पॅसिव्ह ज्या आहेत त्या शॉर्ट टाईम साठीच असतात, कारण इथे कुठलीही इम्युनिटी किंवा इम्युन सिस्टीम स्टिम्युलेट न झाल्या बिफोर बर्थ द अँटीबॉडीज फ्रॉम मॅटर्नल साइड ट्रान्सफर थ्रू प्लासेंटा टुवर्ड्स द फिटस, and after birth the antibodies from mother transfers to infant through the colostrum, which is like acquired immunity and artificial passive acquired immunity. In natural passive acquired immunity, before birth the ready-made antibodies are transferred from mother to fetus through placenta,
and after birth the antibodies from mother to infant is introduced or transferred through the colostrum. So colostrum is the first milk of mother, and continue throughout the period of breastfeeding. So it is for short-lived. And short time, थोड्या वेळासाठीच असते आणि short lived आहे. So that is artificial. Then that is natural, हे natural आहे, before birth and after birth. Then next, artificial passive acquired immunity. In this type of immunity, it is developed by injecting ready-made antibodies. ह्याच्यामध्ये ready-made antibodies inject केलं जातं, which are prepared from the human or animals. Animals like horses. तर मुलांना आर्टिफिशियल अँटीबॉडीज ज्या आहेत ते इंजेक्ट केल्या जातात. मग ते अँटीबॉडीज ज्या आहेत रेडीमेड ते कुठून आणायचे? These are derived or obtained from human or the animals like horse. त्यांच्याकडून ह्या अँटीबॉडीज आपण त्यांच्या सेरम मधून घेतो आणि त्याच यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, काय जर आपण आजारी पडलो तर जे इंजेक्शन असतं, सो ते काय आहे? These are the antibodies which are ready-made antibodies which are derived from the animals or humans. So for example, the rabies antibodies, the antibodies for rabies virus. The rabies virus तुम्हाला माहिती आहे. So the vectors are the animals like cats, dogs or monkeys. तर ह्यांच्यापासून आपल्याला हे त्यांच्या बायटिंगमुळे येऊ शकतात, हे व्हायरसेसचं इन्फेक्शन होऊ शकतं, रेबीज व्हायरसेस. तर ह्यांच्या अगेन्स्ट ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्याचे आपण इंजेक्शन घेऊ शकतो. रेडीमेड इंजेक्शन्स ऑफ these antibodies of rabies virus. These are derived from hyper-immunized horses. Horses जे आहेत की जे हायपर इम्युनाइज्ड आहेत, म्हणजे त्यांची इम्युनिटी भरपूर आहे, भरपूर स्ट्रॉंग आहे. अशी भरपूर स्ट्रॉंग इम्युनिटी असल्यामुळे तिथं प्रोडक्शन अँटीबॉडीजचं जास्त असतं. अशा अँटीबॉडीज आपण ऑब्टेन करतो आणि त्याच इंजेक्ट करत असतो अगेन्स्ट रेबीज व्हायरस. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पॅसिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. सो आर्टिफिशियल आहे कारण हे नॅचरल सारखे रेडीमेड कुठून येणार नाही, आपण इंजेक्ट करत असतो, म्हणून याला काय म्हटलं? आर्टिफिशियल पॅसिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. सो इट इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट लिव्ड अँड शॉर्ट टाइम. थोड्या वेळासाठीच असते कारण ह्याच्यामध्ये आपली इम्युन सिस्टम स्टिम्युलेट होत नसते. सो देर इज नो जनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ मेमरी. सो दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम अँड शॉर्ट लिव्ड. जोपर्यंत अँटीबॉडीज असतील बॉडीमध्ये तोपर्यंतच ह्याचा इफेक्ट होतो. त्यांचा स्पॅन संपला की त्यांचा इफेक्ट संपतो. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्युनिटी. पर बघू आपण, इट डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स, that is active and passive. In active acquired, here is the production of antibodies by immune system. After infection, इन्फेक्शन झाल्यानंतर, नॅचरली इन्फेक्शन झाल्यानंतर अँटीबॉडीज तयार केले जातात. त्याला काय म्हणतात आपण? नॅचरल अक्वायर्ड इम्युनिटी. अँड इन आर्टिफिशियल, हियर आर्टिफिशियल मध्ये काय? नॅचरल इन्फेक्शन नाही होणार आहे. सो द pathogens are introduced in the form of vaccines because vaccines contains deactivated pathogens. Vaccines मध्ये deactivated pathogens असतात. ते वॅक्सिन घेतल्यानंतर इम्युनिटी काय होणार आहे? ते स्टिम्युलेट होत असते. म्हणून त्याला काय म्हणतात? आर्टिफिशियल. इट इज नॉट नॅचरल लाईक फर्स्ट वन. ओके. देन पॅसिव्ह मध्ये काय होणार? देयर इज नो स्टिम्युलेशन ऑफ इम्युन सिस्टम. इम्युन सिस्टम स्टिम्युलेट होणार नाही. सो देयर इज नो रोल ऑफ immune cells for the production of antibodies. Antibodies इथं प्रोड्यूस होत नसतात. So ready-made antibodies are introduced in the body or in organism. So it again divides into natural and artificial. So in natural, before birth, the ready-made antibodies are introduced from mother to fetus through placenta before birth, and after birth, the ready-made antibodies are again transferred from mother to infant through colostrum, that is the first milk of mother, throughout the breastfeeding period. Okay. And here artificial passive acquired immunity. It here the ready-made antibodies are injected. For example, the injection of antibodies against the rabies virus.
which are derived from hyperimmunized horses. हॉर्सेस किंवा काही ॲनिमल्स पासून आपण ऑपरेट करू शकतो किंवा काही ह्युमन पासून पण आपण ऑपरेट करू शकतो हे इंजेक्शन्स. ओके, सो दॅट इज ऑल अबाउट ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. देन नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ इम्युन सिस्टीम. आता इम्युन सिस्टीम मधले सेल्स कुठले आहेत? सो इम्युन सिस्टीम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स. There are two types of cells which are present in immune system. The first is lymphocytes and second is antigen presenting cells. So first is lymphocytes. So lymphocytes are the main or major cells of immune system. Immune system चे हे खूप महत्त्वाचे सेल्स आहेत, त्यांना आपण lymphocytes असं म्हणतो. So these are produced in bone marrow in adult. Adult जे आहेत त्यांच्यामध्ये bone marrow मध्ये lymphocytes तयार होत असतात and in fetus, that is before birth, these lymphocytes are produced in liver from the hematoblast cells. So hematoblast cells are the immature blood cells. Blood cells आहेत पण ते immature आहेत, which are produced in liver, and in liver from hematoblast cells the lymphocytes are formed कुणामध्ये? Before birth, that is in fetus, and in adult lymphocytes are formed in bone marrow from stem cells. Bone marrow मध्ये stem cells असतात, त्या stem cells पासून lymphocytes तयार होत असतात. What is stem cells? Stem cells मूलपेशी which are present in bone marrow. या stem cells पासून lymphocytes तयार होत असतात. Okay, so these are the main or chief cells of our immune system. So lymphocytes are again divided into two types. The first is B lymphocytes and the second is T lymphocytes. So what is the difference between B lymphocytes and T lymphocytes? B lymphocytes जे आहेत हे काय आहेत? What is the B lymphocytes? So some immature lymphocytes, हे lymphocytes जेव्हा तयार होत असतात तेव्हा काही immature lymphocytes they are carried towards the bursal lymphoid tissue, BURSAL, bursal lymphoid tissue, which are present in Peyer's patches and tonsils. Peyer's patches are present in intestine and tonsils are present in pharynx. आपल्याला माहिती आहे कशामध्ये tonsils असतात. So tonsils, Peyer patches, ह्याच्यामध्ये bursal lymphoid tissue. Lymphoid tissue. So what is lymphoid tissue? Lymphoid tissue are the tissue of immune system. Immune system चे जे टिश्यू असतात त्यांना आपण lymphoid tissue असं म्हणतो. आणि bursal lymphoid tissue जे आहेत these are present in Peyer's patches. So Peyer's patches are present in intestine and tonsils. So tonsils are present in pharynx. ह्या दोन ठिकाणी हे immature lymphocytes जे आहेत ते कंडक्ट होतात, तिथे जातात आणि नंतर त्यांचं डिफरन्शिएशन होतं, नंतर त्यांचं मॅच्युरेशन होतं. So these are mature with bursal lymphoid tissue. Therefore these are called as B lymphocytes. म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण? B lymphocytes. तर समजलं मुलांना तुम्हाला? Immature lymphocytes which are, आता आपल्याला माहिती आहे lymphocytes कुठे तयार होतात? बोन मॅरो मध्ये. कोणापासून तयार होतात? स्टेम सेल्स. बोन मॅरो मधून इमॅच्युअर lymphocyte जे आहे काही ते कुठे कंडक्ट होणार आहे, कुठे कॅरी होणार आहे? In Peyer's patches, that is in intestine and in tonsils. कुणा बरोबर? Bursal lymphoid tissues. So lymphoid tissues are the tissues of immune system. So tonsils आपण काम काय? Defense, protection. So they encounters the microbes or pathogens which are present in food or our drink. पाणी वगैरे जे पितो आपण किंवा फूड आहे त्याच्यात जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील त्यांना त्यांचं एन्काउंटर करत असतो, कारण घशामध्ये फॅरिंक्स मध्ये टॉन्सिल्स असतात. तर इथे येऊन जे लिम्फोसाइट्स मॅच्युअर होतात त्यांना बी लिम्फोसाइट्स असं म्हणतात. सो बी लिम्फोसाइट्स काय म्हटलं ना? बुरसा
बुरसॉल लिम्फॉइड टिश्यू मध्ये मॅच्युअर होणारे जे लिम्फोसाइट्स आहेत त्यांना आपण बी लिम्फोसाइट्स असं म्हणतो. सो बी लिम्फोसाइट्स shows or it forms humoral, that is antibody mediated immune system. Antibody mediated immune system, that is called as humoral immunity. So humor is fluid. Humor चा अर्थ काय होतो? Fluid. So antibody mediated immune system. So the function of B lymphocyte is production of antibodies. अँटीबॉडीज तयार करणं हे काम कोणाचं? बी लिम्फोसाइटचं. अँटीबॉडीज तयार करतात म्हणून यांना काय म्हटलं? अँटीबॉडीज मेडिएटेड इम्युन सिस्टम. अँड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स. सो व्हॉट इज टी लिम्फोसाइट्स? आता आपण म्हटलं की बोन मॅरो मधून काही इमॅच्युअर लिम्फोसाइट्स आहेत ते कुठे कॅरी केले जातात? इन बुरसॉल लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ पेयर्स पॅचेस अँड टॉन्सिल्स. And other बाकीचे जे आहेत राहिलेले other immature lymphocytes are conducted towards the thymus gland. So the thymus gland is a gland of immune system which is present between the two lungs and behind the heart. दोन लंग्सच्या मध्ये आणि हार्टच्या मागे हे लोकेशन आहे, याला थायमस ग्लँड असं म्हणतो. ह्या थायमस ग्लँड मध्ये उरलेले जे इमॅच्युअर लिम्फोसाइट्स आहेत ते कॅरी केले जातात, कंडक्ट केले जातात थ्रू द बॉडी फ्लुइड्स अँड दे मॅच्युअर ऑर डिफरन्शिएट इनटू टी लिम्फोसाइट्स. टी का म्हटलंय? टी फॉर थायमस. So these lymphocytes differentiate or get mature in thymus gland. Therefore these are called as T lymphocytes and they form cell mediated immune system. Cell mediated immune system म्हणजे काय? जसं इथं antibodies तयार करतात, A for antibodies, here the C for cell. Cell mediated immune system, that is this T lymphocyte shows the character of phagocytosis. So what is phagocytosis? Phagocytosis हे आपण काल डिस्कस केलं होतं मुलांना. These are the special cells which shows the phagocytosis. Phagocytic cell म्हणजे काय? They engulf foreign particles or pathogens or microbes or microorganisms, रोग जंतू जे आहेत ते engulf करतात, स्वतःच्या आतमध्ये घेतात आणि त्यांचं ब्रेकडाऊन करतात, डिस्ट्रॉय करतात, त्यांना संपवतात, त्यांचं एन्काउंटर करतात. त्याला आपण फॅगोसायटोसिस असं म्हणतो. सो टी लिम्फोसाइट्स हे काही अँटीबॉडीज तयार करणार नाहीये, तर ते काय आहे, ते काय करणार आहेत? हाऊ दे किल द पॅथोजन्स? दे किल द पॅथोजन्स विथ द प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. म्हणजे स्वतःच्या आतमध्ये घ्यायचं आणि त्यांना संपवून टाकायचं, त्यांचं ब्रेकडाऊन करायचं, त्यांचं डायजेशन करायचं आणि त्यांना डिस्ट्रॉय करायचं. त्याला आपण काय म्हणतो? फॅगोसायटोसिस. So these are the two types of lymphocytes, that is B lymphocytes. These are for the production of antibodies, and T lymphocytes, these are for the process of phagocytosis. T lymphocytes are phagocytic cells. Okay, so these are the two types. So second is antigen presenting cells that we will continue in next lecture.